Today we are going to discuss about register. A register is a group of binary storage cells suitable for holding binary information. The flip-flops are essential components in clock sequential circuit. A group of flip-flops constitute a register. Since each flip-flop is a binary cell capable of storing one bit of information. The circuits that include flip-flops are usually classified by the function they perform. There are two types of circuits are the registers and counters. An n-bit register has a group of n flip-flops and is capable of storing any binary information containing n bits. So, if an n-bit register consists of a group of n flip-flop and are capable of storing n bits of binary information. A register consists of a group of flip-flop and gate that affects the transition. The gates are perform certain data processing tasks. So the flip-flops hold binary information and the gates control when and how a new information is transferred into registers. So some registers consist of flip-flop as well as gates. So main function of a flip-flop which hold binary information and the gate that controls the or determines how the data is transferred into register. Then counter are a special type of register. A counter goes through a predetermined sequence of stages. In this figure, you can show a register. This is a register. Here, register is constructed with 4 D-type flip-flop. These are D-type flip-flop. There are 3 D-type flip-flops are there. And here, there is a common clock inputs here. This is a clock input which is common to all flip-flop. And this clock triggers all these flip-flop on the positive edge of each pulse. So if there is a pulse, then if its positive edge is here, then this clock triggers this flip-flop on the positive edge of the each clock pulse. And here there is a clear signal is there which is connected to R here. This clear is useful for clearing the registers. To clearing means to set all zeros. The register value will be set to zeros prior to its clocked operation. And here the clock pulse enables here all the flip-flop so that the information presently available at the 4 input. Here there are 4 inputs are the input is represented by I0 and I1, I2, I3, and when the clock is enables, then all the flip-flop containing this information inputs 4 input that can be transferred into the 4 bits register. Here one flip-flop can store 1 bit. So 4 flip-flop is here. So 4 flip-flop can store 4 bit data. So it's transferred this 4 bit register, and there are 4 outputs are there: A0, A1, A2 and A3. This can be sampled to obtain the information presently stored in the register. So ഇവിടെ എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് ഉണ്ട്. ക്ലോക്ക് പൾസ് എല്ലാ
ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണുള്ളത്. ഡി ടൈപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജാണ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിലാണ് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എല്ലാം ഇനേബിൾ ആകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ സിഗ്നലുണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാ രജിസ്റ്ററിനെയും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ക്ലോക്ക് ഇനേബിൾ ആക്കുമ്പം ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ എല്ലാം ഇനേബിൾ ആക്കുമ്പോൾ അത് 4 ഇൻപുട്ടാണുള്ളത്. നമുക്ക് 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും ഡി ടൈപ്പിന് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് I0, I1, I2, I3. അതുപോലെ 4 ഔട്ട്പുട്ടാണുള്ളത് A0, A1, A2, A3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്ക് ഇനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ I0യിലും I1ലും I2ലും I3ലും ഉള്ളത് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് A0, A1, A2, A3 എന്നുള്ളതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ. രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദിസ് ഇസ് ദി ഓപ്പറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്. What is loading the register? Here, the transfer of new information into a register is referred to as a loading the register. So, if all the bits of the register are loaded simultaneously with a single clock pulse, we say that the loading is done in parallel. When a pulse applied to the CP input of a register, then it loads all the 4 inputs in parallel. That is known as parallel. Here, a clock edge applied to C input of the register of figure 6.1 will load all 4 inputs in parallel. For synchronism, it is advisable to control the operation of the register with the D input rather than controlling the clock in the C inputs of the flip-flop. A 4-bit register with a load control input that is directed through gates and into the D inputs of the flip-flop is shown in figure. Here, this is a register with parallel load, and there are 4-bit D flip-flops are there, and there are 4 inputs are there: I1, I2, I1, I2, I3 and I4. Then 4 outputs: A1, A2, A3 and A4. Here there is a clock pulse is CP, and there is an inverter is there. This inverter, mainly the purpose of the inverter is to reduce the loading of the master clock generator. Here clock pulse is here. Mainly this clock input of the register receives continuous synchronized pulses, and these pulses are applied to all flip-flop. In this clock path, we know that there is a inverter. This causes all the flip-flop to be triggered by negative edge of the incoming pulse. So, if this inverter is not given, then it will be triggered on the positive. All flip-flop are triggered on the positive edge. But here there is an inverter, so it indicates that the flip-flops are triggered during the negative clock pulse. And the purpose of this inverter is to reduce the loading of master clock generator. And here there is a clear input which goes to a special terminal in each flip-flop, and there is a this flip-flop through a non-inverting buffer gauge. There is a non-inverting buffer gauge. When this terminal goes 0, the flip-flops are cleared asynchronously, and the clear input is useful for clearing the registers to all zeros prior to its clock operation.
the clear input must maintain at 1 during the normal clock operation. സോ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും ഒരേപോലെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്ലോക്കും ഒരുപോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആവേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ഒരു ബഫർ വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ക്ലിയർ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ ക്ലിയർ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോക്ക്ഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലിയർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ക്ലോക്ക്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ക്ലിയറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. Then there is a load input here. The load input goes through a here when the load inputs is 1. If load input is 1, then it becomes 0. Then 0 is connected to this flip flop, and here is 0 is connected to this flip flop. This AND gate, and here it is this AND gate, and here these all are not working. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് 1. then 1 is connected to here this AND gate, and this AND gate is connected to the input I1, and here it is activated this AND gate. This AND gate is connected to I2, and like here this AND gate is 1, then it is connected with that AND gate. One of the input is I3, and here one is load input, and the another one is I4 input. So when load is 1, then the input I1 to I4 that transferred into the register on the next clock pulse. Then when this AND gate load is input is 0, what will happen? The circuit input here it activate this AND gate, first AND gate in each clock if the flip flop. So here the circuit inputs are inhibited, that is, and the D flip flop is reloaded with the present value. Here it is, the output is connected with the AND input, and so this value, that is the present value, will be transferred to the register. That is there is no change condition, that is the maintaining the content of the register. So the feedback connection in each flip flop is necessary when D type is used, because a D flip flop does not have a no change input condition. നമുക്കറിയാം ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് നോ ചേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ഔട്ട്പുട്ട്. ഇപ്പം ഡീൻ്റെ 0 ആണെങ്കിൽ 0 പാസ് ചെയ്യും, D 1 ആണെങ്കിൽ 1 പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പം ലോഡ് 0 ആണെങ്കിൽ അതിലെന്ത് വരും? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതല്ല ലോഡ് 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. So with each clock pulse, the D input determines the next state of the output. To leave the output unchanged, it is necessary to make the D input equal to the present Q output in each flip flop. So we connect a feedback circuit, and this is the working of register with parallel load. The next one is register with parallel load. Here it explains the load input is 1. The data in the 4 input are transferred into register with next positive edge of the clock.
When load input is 0, then output of the flip-flops are connected to the respective inputs. So the feedback connection from output to input is necessary because the D flip-flop does not have a no change condition. And next one is register input, register with parallel load using SR flip-flop. Here the load input goes through a buffer gauge and through a series of AND gate to the SR input of each flip-flop. Although the clock pulses are continuously present, it is the load input that control the operation of the register. So here the load input that control the operation of this register. There are two AND gates. Here we can see there are two AND gates are there, and the inverter associated with each input. So there is a inverter associated with each input I and determines the value of S and R. If the load input is 0, then both S and R are 0. Here load input is 0, then this 0 will be passed to here, and this AND gate is one AND gate is connected to S, another AND gate is connected to R. If load input is 0, any one of the AND gate is 0, the output will be 0. So SR will be 0. So SR, if S and R are 0, then no change of state occurs with any clock pulse. S ഉം R 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നോ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. So load 0 ആകുന്ന സമയത്ത് SR value will be 0 and there is a no change of state. Thus the load input is a control variable. It is known as the control variable which can prevent any information change in the register as long as its input is 0. So if load input is 0, then we can prevent the changes in this flip-flop. When the load control input goes to 1, the input I1 through I4, I1, I2, I3 and I4 that specify what the binary information is loaded into the register on the next clock pulse. So ഈ I1, I2, I3, I4 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ഈ I1 മുതൽ I4 വരെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദി ബൈനറി ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദി രജിസ്റ്റർ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ്. ഫോർ ഈച്ച് I is equal to 1, ഓരോ ഐയും 1 ആണെങ്കിൽ, suppose this I1 is 1, then S will be 1, and here it is inverted, and so here it is 0, then this 0 will be given to this input of this AND gate, so it becomes 0, then S is equal to 1, R is equal to 0. So for each I is equal to 1, the corresponding flip-flop inputs are S is equal to 1 and R is equal to 0. For each I that is equal to 0, if I is equal to 0, what happens? If I is 0, then this flip-flop, this AND gate output becomes 0, and here it is 1, and this AND gate becomes 1. So S value becomes 0 and R value becomes 1. If R is equal to 1, it is a reset stage. Thus here S is equal to 0, R is equal to 1. Thus the input value is transferred to register provided with the load input is 1, and the clear input is 1, and a clock pulse goes from 1 to 0. So here also if S is equal to 1, R is equal to 1,
then whatever the content in I1, that is passed to the register. So here load input is also 1, clear input is 1, and the clock pulse is going from 0 to 1 to 0. Here 1 to 0. This clock is here negative edge triggering ആണ്. അപ്പം 1 to 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ക്ലിയർ 1 ആയിരിക്കണം, എങ്കിലേ ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ദെൻ സി പി ക്ലോക്ക് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ആണ്, ലോഡ് 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ എന്താണോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് transferred into the register, and this type of transfer is known as parallel load transfer, because all the bit of the register are loaded simultaneously. If the buffer gate associated with this load input, if there is a buffer bit, that buffer gate associated with this load input is changed to an inverter gate. If it is changed to an inverter gate, then register is loaded when input is 0 and inhibited when the input is 1. സോ ഈ ബഫറിന് പകരം ഒരു ഇൻവെർട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോഡ് 0 ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ 1 ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നോ ചേഞ്ച് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്.